Χωρίς απτά αποτελέσματα, ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα. Οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών παραδέχτηκαν πως το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων δεν έδωσε λύσεις στα κέρια ζητήματα, ωστόσο το παράθυρο της επικοινωνίας παραμένει ανοιχτό. З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемирення, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема. Тим не менше, консультації, ще раз підкреслюю, будуть продовжені, і ми отримаємо результат. Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг вперед. Ότι переговоры будут продолжены. Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο ABC, ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρώτη φορά να συζητήσει την αναγνώριση ανεξαρτησίας της Κριμαίας, του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η Μόσχα προκειμένου να τερματίσει την εισβολή. But we have the possible resolution for these three items, key items. What needs to be done is for President Putin to start talking, start the dialogue, instead of living in the informational bubble without oxygen. I think that's where he is. He is in this bubble. He's getting this information, and you don't know how realistic that information is that he's getting. Απεσιόδοξος δήλωσε πάντως πως είναι ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά και την τελευταία του τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σήμερα ο Μακρόν θα συζητήσει την Ουκρανική κρίση και με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Je ne pense pas que dans les jours et les semaines qui viennent, il y ait une vraie solution négociée. Je l'espère. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour y aider. Elle dépend des deux parties prenantes, mais elle dépend aussi de la réalité sur le terrain. Στην Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος στηρίζει την αποστολή μαχητικών σοβιετικής κατασκευής από την Πολωνία στην Ουκρανία. Κίνηση που, εφόσον αποφασιστεί από την πολωνική κυβέρνηση, ενέχει προκλήσεις, όπως τόνισε η Τζεμψάκη. We have in no way opposed Poland transferring planes to Ukraine. But to go to the source of your question here, I think, Cecilia, there are a number of challenging practical questions, including how the planes would actually be transferred from Poland to Ukraine, right? So are they going to fly? Where will they depart from? Where will they land? Обращаю внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт. Ο Ουκρανός πρόεδρος πάντως προειδοποιεί τη Δύση πως ο πόλεμος δεν θα σταματήσει στα σύνορα της Ουκρανίας. Today war is here, tomorrow it will be in Lithuania, then in Poland, then in Germany. This is serious. United States is far away, but in recent days I do feel that United States are closer to us. Στο Λονδίνο, ο Βρετανός πρωθυπουργός μαζί με τον Ολλανδό ομολογό του παραδέχτηκε πως ένα άμεσο ενεργειακό εμπάργκο στη Ρωσία δεν είναι εφικτό. You can't simply close down use of oil and gas overnight, even from Russia. That's obviously not something that every country around the world can do. The painful reality is that we are still very much dependent on Russian gas and Russian oil. And if we now would force European companies to quit doing business with Russia, that would have enormous ramifications around Europe, including Ukraine, but also around the world. Από την άλλη, η Μόσχα προειδοποιεί την Ευρώπη ότι αν προχωρήσει σε νέες κυρώσεις, τότε θα περάσει σε αντίπεινα, κλείνοντας τις τρόφιγγες του φυσικού αερίου. При этом мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении Северного потока-2, у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток-1», который сегодня, кстати, загружен на максимальном уровне.